Forlì. We had such a spectacular visit the last time, and I was just so thrilled when we were together last December. And yourself and Biba, that's really was the inspiration that created the idea to do this, I think, an incredible, elegant, very important exhibition here on food. I'd like to run through a couple people who are really central to making this happen, and without whose help this wouldn't have been possible. And I'd also like to thank the mayor for giving me this incredible honor of being now a citizen of Forlì. It's a place I love. I'd love to come back here. I'd love to make some photographs here in the future. I'm here with my wife, who's in the front row. We've been greeted with all kinds of wonderful hospitality, great food, great friends. And I'm going to ask Biba next to me to run through some of these people who have made this exhibition possible. Steve vuole che legga io i nomi perché pensa che la sua pronuncia se no non li rende comprensibili. Per lui sono degli amici oramai, sono dei volti, sono delle persone con cui ha condiviso le cose e quindi lo aiuto molto volentieri. Prima di tutto Monica, Monica è stato il motore di tutta questa cosa. Questa è una mostra, la visiterete, estremamente complicata, molto delicata, bisognava orchestrare tutto un insieme di aspetti e Monica è stata veramente l'anima, proprio l'anima fondante di tutto questo. E poi naturalmente il presidente Roberto Pinza che è qui con noi, Gianluca che è qui con noi anche sul palco, il nostro sindaco, Luca Zambianchi che è il presidente di Civitas, Fabio che ha accompagnato tutta l'anima della mostra, Fabio Lazzari, con i contenuti, con una passione incredibile, che ci ha aiutato in tutti gli aspetti. Peter che ha lavorato tantissime volte con noi, ha creato moltissime installazioni e qui veramente devo dire che tutto il team, Monica, la fondazione, gli hanno dato la possibilità di esprimersi fino in fondo. Vedrete, capirete perché è una mostra così delicata e complicata, perché è una vera installazione, non è una semplice mostra di fotografia. Riteniamo che tu abbia fatto un lavoro veramente meraviglioso, Peter. Ieri Steve era entusiasta. E poi vabbè, ovviamente sempre Biba, Giuseppe, noi siamo il team che lavora con lui. E vuole anche fare un saluto a Milena Garavasini, che è il sindaco di Forlì Popoli, che ci aspetta più tardi per l'incontro con la Fondazione Artusi. E si arriverà più tardi. Thank you, Biba. Biba and I have worked together on a variety of projects with Giuseppe Cerrone for more than 20 years. So thank you for all your help and friendship, and we've done, I think, great things. We're going to do great things in the future. I think 50% of the success of this exhibition has to do with the design and the concept and the imagination of Peter Batazzo in the front. Peter, could you stand up for a second? And kind of, no, come on, stand up. Yeah, thank you very much. It's been a pleasure to work with Peter for so many years. He always comes up with some wonderful idea, and he's always kind of making surprises. It's been a real pleasure to work with him. I think that the light, there's so many, the tactile feel of what's happening on the floor, there's so many parts of this exhibition which I think work because of Peter's inventing this incredible installation. I mean, when you think about life and what's important and what keeps this planet kind of moving is food. Food's really central to our lives. It sustains us physically, it nourishes our soul. When you think of the best times in our lives are getting together with friends, family, around a dinner table,
enjoying each other's friendship. It's about food, and you can't underestimate. It's like sleep. I mean, life won't happen, doesn't exist without sleep or food. So now foods become much more important in the sense that you know, we talked about the wastage. We produce so much food, so much resources of the planet. You know, this whole thing in the Amazon, cutting trees down to create grazing land for cattle. So we're wasting a lot of food. The planet's resources are being squandered, and it's become. Some people eat too much. There's that obesity problem, and then there's some people. And then the heartbreaking thing for me is that the children, so many children, are not getting the proper food and nutrition, and you know, through no fault of themselves. So somehow this inequality, this injustice, we should really pay attention to it the same way we're thinking about climate change and other problems in the world. So, you know, the universality, this common link, whether you are, whatever religion you are, whatever nationality you are, whatever ethnicity you are, we all have this common link of food. And so hopefully the exhibition helps to show this commonality of humanity. And I've been traveling now for 40 years or so, and the show was taken from my archive because I've been photographing things related to food for all that time. So we were able to go through and find pictures which help to illustrate food production, you know, people harvesting food, people growing food, people eating food, and everything kind of in between. So, and again, I just like to thank you all for coming today. I hope you enjoy the exhibition as much as we had producing it, as much as I had making the pictures over all these many years. And I'd like to thank the great hospitality and generosity of the people here in this wonderful town. And I'm really looking forward to coming back here again with my wife and our daughter, and have many trips in the future. Thank you very much. Grazie a te. Grazie veramente. Con Steve il dialogo sarà approfondito questa sera. Questa sera alle 20:30 avremo un incontro con Steve, che sarà intervistato da una giornalista Frenda del Corriere della Sera, e quindi avremo modo, insomma, di approfondire ancora di più non solo il percorso di questa mostra, ma il percorso di vita di Steve, che l'ha reso un fotografo così importante e così amato nel mondo. Biba, vuoi aggiungere qualcosa? Voglio dire solo due cose. Forlì ha ospitato una grandissima retrospettiva di Steve. Questa è una mostra completamente diversa. Le fotografie sono tutte diverse e moltissime di queste fotografie sono assolutamente inedite, mai viste prima. Voglio dire che abbiamo lavorato molto bene tutti insieme, vedrete quanto è complicata, ma adesso non ci appartiene più questa mostra, appartiene al pubblico che la visiterà, le emozioni che ognuno riuscirà a sviluppare. Infatti, come sempre, una mostra che non è a parete, e questa è una cosa che facciamo sempre con Peter, quindi è una passeggiata libera, si può andare, tornare, fermarsi dove si vuole. E voglio dire che abbiamo fatto un bellissimo catalogo, e anche in questo Steve è stato un grande, ci ha dato la possibilità, perché ogni volta che maneggiamo le sue fotografie dobbiamo avere molta attenzione a come le riproduciamo, alle luci che ritrasmettono, e tutto secondo noi ha raggiunto un risultato di eccellenza. Adesso la parola spetta ai ragazzi, perché bastano 5 ragazzi per fare una moltitudine, perché poi parlano fra di loro, se gli piace diventano il motore delle cose, e a voi naturalmente, che se vi piace racconterete quello che avrete visto in anteprima oggi. Grazie. Su questo volevo tra l'altro ringraziare anche il presidente di Civitas, Luca Zambianchi, che insomma è la strumentale della fondazione, che ha
contribuito a permettere